பிரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாமல் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சீரம்ஸோ ஆக்டிவ்ஸோ யூஸ் பண்ணலாமா? எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறாங்க பிரியா. என்கிட்ட வரவங்க எல்லாருமே வந்து காலையில் ஒரு 4 ப்ராடக்ட், நைட் ஒரு 8 ப்ராடக்ட் மினிமலாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. 8 ப்ராடக்டா நைட்டு? எனக்கு வந்து இந்த ஸ்மால் ஸ்க்ரீன் செலிபிரிட்டி கான்டாக்ட்ஸில் இருக்கும் போது அங்கே வந்து திஸ் நேம்லெஸ் க்ரீம் இஸ் வெரி ப்ரெவலண்ட் அண்ட் தென் பீப்புள் பை இட் அண்ட் தே புட் இட் வித்அவுட் யூஸ் இட் அ லாட். என்னன்னா டாக்டர்ஸ் கொடுக்கறத விட இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்ட் இஸ் மோர் அட்ராக்டிவ், ரைட்? வாட் இஸ் திஸ் ஹைட்ரோகினோன் டாக்டர்? நிறைய காஸ்மெட்டிக்ஸ்ல வந்து அது இருக்கு. I have seen snakes on patients body, like அந்த அளவுக்கு stretch marks because of the steroid creams which is being used. ஆயுர்வேதிக்ன்ற லேபிள்ல with so much of fragrance இந்த மாதிரி வருது. People think okay this is natural fragrance. Is it true? Definitely not natural. My youngest filler patient was an 18-year-old because she had an under eye tear trough, under eye hollowing ரொம்ப இருந்தனால all her friends were making fun of her. She refused to go to college. We had to put a filler. It's not the age which is going to decide whether you have a problem, whether we have to do the treatment or not. டீனேஜ்க்கு வந்து இந்த ஏஸ்தட்டிக் கிரேஸ் வந்து இப்போ ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கு இல்லையா? அது வந்து ஒரு அப்கீப்பிங்கை தாண்டி ஆப்சஷனாக போயிட்டு இருக்கு. போக விடக்கூடாது, அவ்வளோதான். Welcome to yet another episode with Priya Pal. So usually நீங்கள் எல்லாருமே என்ன டிஎம்ஸில் வந்து நிறைய டெர்ம் ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ், ஸ்கின் கேர், என்ன மேக்கப் பண்ணுறீங்க அப்படிலாம் கேட்டுகிட்டே இருப்பீங்க. நான் சொல்கிற மாதிரி ஐம் நாட் அ ப்ரொஃபஷனல் இன் தேட். ஸோ அதனால் ஐ ட்ரை டு பிரிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஆன் த பாட்காஸ்ட் ஸோ தட் வி ஹாவ் அ குட் லேர்னிங் கர்வ். இன்றைக்கி அந்த மாதிரி நம்மளோட ஒரு ஸ்வீட்டான டாக்டர் வந்திருக்காங்க. ரொம்ப க்யூட்டாக அழகாக இருக்காங்க. அப்படி இருந்தாவே அவங்க ஒரு டெர்மட்டாலஜிஸ்டாக தான் இருப்பாங்க. ஸோ ஐ ஹாவ் வித் மீ டாக்டர் ஆர்த்தி லக்ஷ்மணன் ஹியர். வெல்கம் மேம், ஹவ் ஆர் யூ? Thank you so much. Thank you so much for the introduction. Thank you. So she owns the Aarthi Skin Care, MRC நகர்ல இருக்காங்க. ஸோ மேமை வந்து நான் ஒரு சண்டேல வந்து நான் பிடிச்சிட்டு வந்திருக்கேன். ஏன்னா இந்த பாட்காஸ்ட் லைவாக வந்து அடுத்த வாரமே போகணுன்றதுக்காக. ஸோ அதனால we are. How are you ma'am? Thank you for coming. Very good. ஸோ உங்களை பற்றி நான் வந்து நிறைய உங்களோட ப்ரொஃபைலோட லேர்னிங்லாம் பண்ணி நிறைய கொஸ்டின் செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து டாப் லெட் கொஸ்டின்ஸ் டெர்மட்டாலஜி ஸ்கின் ரிலேட்டட் டேரெக்டாக வந்து கான்டெக்ட்குள்ளே போயிடலாம். அப்போ தான் வந்து கேட்பாங்க. ஸோ இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா, நாங்கள் வந்து மந்த்லி என்னென்ன ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் வந்து பண்ணால் எங்களுக்கு இந்த கிளாஸ் ஸ்கின் வரும், இந்த டூவி ஸ்கின், நோ போரஸ், அந்த ரிஃப்ளெக்டிவ் ஸ்கின், அதெல்லாம் முதல்ல அச்சீவபிளாக ஒரு இந்தியன் ஸ்கின்னுக்கு, இல்லை இட்ஸ் ஆல் லைக் ஒரு ட்ரெண்டுக்காக செட் பண்ண ஒரு விஷயமா? Baby skin, glass skin, dewy skin, achievable, but not just with skincare products or not just with procedures. So first வந்து எல்லாம் உங்களை மாதிரி தான். What we eat, how we are going to sleep, நல்லா தூங்குறோமா, நல்லா சாப்பிட்றோமா, ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருக்கோமா, எக்ஸசைஸ் பண்ணுறோமா, நம்ம பாடியை நம்ம கவனிச்சிக்கிறோமா, எஸ் இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எஸ் ஸ்கின் கேர், கிளென்சர், மாய்ஸ்சரைசர், சன்ஸ்க்ரீன், ரொட்டீன் ஃபாலோ பண்ணுறது, அதுக்கப்புறமா நம்ம ப்ரொசீஜர்ஸ். ஸோ இட்ஸ் நாட் டைரெக்ட்லி இன்டு அ ப்ரொசீஜர். மாதம் நான் ப்ரொசீஜர் பண்ணால் மாதம் நான் இவ்வளோ ஸ்கின் கேர் செலவழிச்சா, நோ, இட் டசன்ட் ஜஸ்ட் கம் ஃப்ரம் தேர். ஸோ தெர் இஸ் அ மித் ஹியர் இல்லையா? எக்ஸ்பென்சிவ் ஸ்கின் கேர்னா வெரி குட் ரிசல்ட்ஸ். லைக் நார்மலாக நீங்கள் வந்து ஒரு ட்ரக் ஸ்டோரில் வாங்குற ஸ்கின் கேருக்கு அவ்வளோ எஃபெக்ட் இருக்காது. இஸ் இட் ட்ரூ? வெரி ராங் கான்செப்ட். அது வந்து a lot of people think thatல இப்போ நான் வந்து ஒரு 9,000க்கு ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கினேன்னா அது வந்து சூப்பராக எனக்கு வேலை செய்ய போகுதுன்னு. பட் see, the thing is the content of the product is more important than the pricing of the product. ஸோ ஒரு 600 ரூபாய்க்கு ஈக்குவலண்ட்டாக அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸே கிடைக்கும். அதை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு டைம் கொடுக்கணும். ஒரு ப்ராடக்ட் வேலை செய்கிறதுக்கு டைம் கொடுக்கணும். தென் இட் வில் டெஃபினெட்லி ஒர்க். ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து பேசிக்காக ஒன்று சொல்கிறாங்க, கிளென்ஸ், மாய்ஸ்சரைஸ், சன்ஸ்க்ரீன், இது 3 மட்டும் அடிக்குவேட்டா? பிகாஸ் நிறைய எக்ஸ்டென்சிவாக பண்ணாதான் அந்த கிளியர் ஸ்கின் வரும் அப்படின்றது உண்மையா? 80% இது 3 தான். கிளென்சர், மாய்ஸ்சரைசர், சன்ஸ்க்ரீன். இந்த 3 வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறீங்க. இப்போ நீங்கள் வந்து யூஆர் ஸ்டார்டிங் ஸ்கின் கேர் இன் 2026, 2031 when you're going to see your pictures of yourself, then you will definitely see a difference. You're not going to see it in 2027 or 2028. அப்பனா you have to give that much of time.
அது ஃபுல்லாக நீங்கள் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்கணும். யூஸ் பண்ணியிருந்தா 100% யூ வில் see the result. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஒரு மாய்ஸ்சரைஸ்ட் அண்ட் சன்ஸ்க்ரீன் வந்து ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நைட்டு வந்து ஒரு ருட்டீன் ஃபாலோ பண்ணுறோம். அதை பற்றி பேசலாம். இதை நான் எவ்வளோ இயர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணால் கன்சிஸ்டண்ட்டாக அந்த ரிசல்ட் வந்து வரும்? ரியலிஸ்டிக்காக ஒரு டைம்லைன் சொல்லுங்கள். 3 to 6 months for any product to kickstart working. 100%. 6 months, end of 6 months, we'll know whether the product is working well or not. If the product is working well, then another 1 or 2 years for the product to work better. And there are product concentrations. In some products, you can also increase the concentrations. You can sandwich it with another product. அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது add-ons. அதெல்லாம் அதுக்கப்புறமா. ஓகே. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ வந்து காலையில் நான் எந்திரிக்கிறேன். நான் என்ன பண்ணணும் ஸ்கின் கேர் வைஸ்? ஃபுட் ஓகே, வில் டாக் அபவுட் இட். பட் ஸ்கின் கேர் வைஸ் என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கணும்? நைட்டுக்கு என்ன நான் ருட்டீன் பண்ணணும்? பேசிக்காக கன்சிஸ்டண்ட்டாகவும் பண்ணணும், ரொம்ப எக்கனாமிக்கலாக குட் ஆன் மை பாக்கெட்ஸாகவும் இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஒன்று சொல்லுங்கள். நான் ரொம்ப கம்மியான ப்ராடக்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண சொல்லுவேன். ஸோ என்னோட கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா கிளென்ஸ், மாய்ஸ்சரைஸ், சன்ஸ்க்ரீன், அவ்வளோதான். காலையில் மார்னிங் நம்ம சென்னை கிளைமேட்க்கு ஐ டோன்ட் ஈவன் கிவ் விட்டமின் சி. இட்ஸ் பிகாஸ் இட் பர்ன்ஸ் த ஸ்கின். ஸோ கிளென்சர், மாய்ஸ்சரைசர், சன்ஸ்க்ரீன் தான். அதுக்கு மேலே உங்கள் ஃபவுண்டேஷன், மேக்கப், எனிதிங் இஸ் ஓகே. நைட்டுக்கு வந்து மேக்கப் ரிமூவரால் ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மாய்ஸ்சரைசர் இஸ் மஸ்ட். இஃப் யூஆர் யூஸிங் அன் ஆசிட், இப்போ வந்து ஆன்டி ஏஜிங்க்கு ரெட்டினால் யூஸ் பண்ணுறீங்க, இல்லாட்டினா பிக்மெண்டேஷனுக்கு கிளைகாலிக் ஆசிட் யூஸ் பண்ணுறீங்க, ஆக்னி இருக்குது அசிலிக் ஆசிட் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா, ஐ ஆல்வேஸ் ஆஸ்க் த பேஷன்ஸ் டு சாண்ட்விச் இட். சம்திங் கால் அஸ் சாண்ட்விச். என்னோட எல்லா ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனும் எழுதியிருக்கோம் சாண்ட்விச். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நைட்டு ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் மாய்ஸ்சரைசர், சீரம், மாய்ஸ்சரைசர். யூ ஹாவ் டு சாண்ட்விச் இட் அண்ட் புட் இட். So that next day in the morning when you're washing your face, there's no irritation on the face, there's no burning sensation on the face, and the product would have worked better also. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து இந்த ரெட்டினால்ஸ் வந்து ரொம்ப பாப்புலராக இருக்குது. எல்லாருமே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வைட்டமின் சி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது. யூஎஸ் ஐ மீன் ஆல் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் கொடுக்குறாங்க. பிகாஸ் அவங்களுக்கு டேனிங் இருக்காது மார்னிங் போடுற மாதிரி. இங்கே நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நிறைய பேருக்கு அந்த வைட்டமின் சி பிரேக் அவுட் வருது. அந்த மாதிரி நம்ம ரெட்டினால்லையும் அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இஸ் தட் த ஒன்லி வே டு கோ? ரெட்டினாலில் வந்து burning sensation is the major issue. So when patient starts using retinol, 2 weeks they are very happy because my yield peeling இருக்கும், it gives a nice glow, நல்ல இது. அப்போ என்ன ஆகும், சரி ஓகே அப்போ நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா போடலாம்னு சொல்லிட்டு நிறைய போட ஆரம்பித்தாதான் அந்த ரியல் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். வாட் ஆர் த ரியல் ப்ராப்ளம்ஸ்? நார்மலாக இருக்கும் ஒரு ஸ்கின்னை, அதை சென்சிட்டிவாக ஆக்கிடுவாங்க. அப்புறம் வந்து ட்ரைனஸ் வரும். உள்ள ட்ரைனஸ் வரும்போது என்ன ஆகும், ஸோ தே இஃப் தே ஆர் ஸ்டில் கண்டினியூயிங் டு அப்ளை, then there's some condition called as the irritant contact dermatitis, allergic contact dermatitis. You know, morning most of them go to work, right? They want to put makeup, they want to put whatever they want on their face. அப்போ இரிட்டேஷன் இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகும். தட் இஸ் த ப்ராப்ளம். ஸோ இப்போ வந்து ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனே இல்லாமல் இந்த சன்ஸ்க்ரீன் மாய்ஸ்சரைசர் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணலாம். அதை தவிர ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாமல் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சீரம்ஸோ ஆக்டிவ்ஸோ யூஸ் பண்ணலாமா? பிகாஸ் நிறைய பேர் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறாங்க பிரியா, எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறாங்க. என்கிட்ட வரவங்க எல்லாருமே வந்து காலையில் ஒரு 4 ப்ராடக்ட், நைட் ஒரு 8 ப்ராடக்ட் மினிமலாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. 8 ப்ராடக்ட் நைட்டு என்ன 8 ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க? There will be toners in it, there will be scrubs in it, there will be a brightening agent for sure in it, there will be a nameless cream for sure in it. So என்னோட வேலை என்னன்னா உட்காந்து எல்லாத்தையும் கவனிச்சுட்டு எழுதிட்டு. அது என்ன நேம்லெஸ் க்ரீம் டாக்டர்? ஃபேர்னஸ் க்ரீம் தான். ஃபேர்னஸ் க்ரீம். அந்த சாதா இந்த ஸ்டெராய்ட் க்ரீம் இருக்குல்ல, 90 rupeesக்கு ஒரு டினவெஜ்ஜியோ ஏதோ ஒன்று வாங்குறோம்ல, அதை வந்து ஒரு ஃபேன்சியான பாட்டிலில் போட்டு people are selling it now. So this I've heard. இது வந்து I wanted to create an awareness for the viewers as well. எனக்கு வந்து இந்த small screen celebrity contactsல இருக்கும்போது அங்கே வந்து this nameless cream is very prevalent. என்ன இருக்கு என்னன்னே தெரியாம nameless magical cream போட்டா நாங்கள் ஃபேர் ஆயிடுவோம், 2 tone. அது உண்மைதான். நான் சொன்னா she was just making it upன்னு நினைச்சேன். இப்போ நீங்க வரும்போது it's a strong potent steroid. So it will be ஒரு 2 டியூப் 150 ரூபாவா அவங்களுக்கு காஸ்ட்டா, அவ்வளவுதான். டியூப் அந்த black marketல தான் கிடைக்கும்ல, அது ஸ்டோர்ல மாதிரி கிடைக்காது. They sell it in the saloons. Friends மூலமா they selling it. Okay. Lot of people are selling it in even in the quack clinics, no? They just sell it. Okay. And then people buy it and they put it without knowing they use it a lot actually. என்னன்னா டாக்டர்ஸ் கொடுக்கறத விட, ஏன்னா அவங்க இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்ட் இஸ் மோர் அட்ராக்டிவ், ரைட்? தே ஆர் ஷோயிங் ஃபேர் ஸ்கின் பீப்புள். இப்போ என் கிளினிக்கில் வந்துட்டு
நான் ஃபேர் ஆகணும்னு சொன்னால் நான் சொல்லிடுவேன் இல்லைம்மா ஃபேர் ஆக முடியாது, காம்ப்ளெக்ஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், ஸ்கின் டோனை நல்லா ஆக்கலாம், அதை தான் நான் சொல்லி அனுப்புவேன். ஸோ they're not very happy. But if somebody is making the skin 4 times fairer, then they're very very happy to see that. But So let's talk about the side effects of the steroids without in the prescription continued basis. சரி ஒரு 4 மாதம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், they are very happy. 4வது மாதம் they are out of the cream ஆர் ஏதோ போட்டுகிட்டே தான் இருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆகும்னா வெயிலில் போகும்போதெல்லாம் அரிக்க ஆரம்பிக்கும். and they are exposing themselves to the sun, no, they'll become red. So friends will first start saying என்ன ஆச்சு உன் ஃபேஸுக்கு, ஏன் ரெட்டாக மாறுதுன்னு கேட்க ஆரம்பிப்பாங்க. ஆஃப்டர் சம் டைம் வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ் ஆக்னி பிரேக் அவுட்ஸ், நிறைய பிம்பிள்ஸ் பிரேக் அவுட் ஆகிட்டே இருக்கும், அது கண்டினியூஸாக ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ they'll apply more cream. அடுத்தது தான் வந்து கிளாஸ் ஸ்கின் மாதிரி ஸ்கின் வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆகிடும். ஸோ யூ வில் ஸ்டார்ட் சீயிங் ஆல் த வெசல்ஸ், பிளட் வெசல்ஸ் எல்லாம் நம்ம மூக்கில் இருக்கிறது இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவோம். ஸோ த லேட்டர் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் ஈவன் டெரிபிள். That means they'll go into some dryness. They'll go into the dryness phase la தான் வந்து டாக்டர் பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்க. they'll say வெளியே போக முடியல, ரொம்ப அரிக்குது, க்ரீமை விட்டால் ரொம்ப ரொம்ப மோசமாகுதுன்ற ஸ்டேஜில் தான் எங்களை வந்து பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்க. அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த ட்ரைனஸ் செட்டின் ஆகும்போது இன்னும் டார்க்காக ஆக ஆரம்பிப்பாங்க. வை? பிகாஸ் சன் இஸ் கெட்டிங் பர்ன்ட், யூனோ தே கெட் மோர் பர்ன்ட், அதனால இன்னும் பிக்மெண்டேஷன் ஆகும். தட் இஸ் த ப்ராப்ளம். அப்புறமா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒக்ரனோசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஹைட்ரோக்வினோனோட சேர்ந்து வர இந்த ஸ்டெராய்ட் க்ரீம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஒக்ரனோசிஸ். தட் மீன்ஸ் பெர்மனன்ட் ஸ்கின் பிக்மெண்டேஷன். அதுக்கப்புறம் there's no going back. அவ்வளோதான், டன். அந்த பெர்மனன்ட் ஸ்காரிங் இருந்துச்சா? ஸோ இந்த ஹைட்ரோக்வினோன் நான் நெக்ஸ்ட் கேட்க வந்து நீங்களே அதை வந்து ஆட் பண்ணிட்டீங்க. வாட் இஸ் திஸ் ஹைட்ரோக்வினோன் டாக்டர்? நிறைய காஸ்மெட்டிக்ஸில் வந்து அது இருக்கு. அது வந்து யூஸே பண்ணக்கூடாதா இல்லை யூஸ் பண்ணிட்டு 20 years back it was predominantly used. Now also it is being used. எப்படின்னா இப்போ ஏதோ ஒரு போஸ்ட் இன்ஃப்ளமேட்டரி ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷன் ஏதோ ஒரு ப்ரொசீஜர் பண்ணுறோம், அதனால பிக்மெண்டேஷன் ஆகுதுன்னா ஒரு 5 நாள் கொடுப்பாங்க, யூஸ் பண்ணால் சரியாயிடும், செட்டில் ஆகிடும். somehow in my practice for 22 years I have never used hydroquinone in my practice on the face or anywhere. and I've been அதே மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பழகி நான் யூஸ் பண்ணது இல்லை. ஸோ த சேஃப்டி லிமிட்ஸ் இஸ் அப் டு 2 வீக்ஸ் வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பிரச்சனை கிடையாது. பட் த ப்ராப்ளம் ஹியர் இஸ் in India மாதிரி பிளேசஸில் where prescription is not needed to again buy the cream, இங்கே வந்து ஒரு வாட்டி ஹைட்ரோக்வினோன் கொடுத்தா 5 வருஷம் 10 வருஷம் பேஷண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க, அதை வந்து ஸ்டாப்பே பண்ணாமல். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐம் சீயிங் ஹியர். இப்போ வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் வென் தே கிவ் இந்த ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் 2 monthsக்கு அப்புறம் யூ ஹேவ் டு அபார்ட் த யூசேஜ். that has to come in, that regulatory hasn't come in. அதுக்கு வந்து lot of doctors are fighting for those regulatories. A lot of doctors are fighting against this quackery also, which is very very important because இதெல்லாம் இல்லாமல் இருந்ததா. ஏன்னா இப்போ ஒன்றுமே கிடையாது, நாட் only for the face. ஒரு ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் இந்த பாடி வராங்க அப்படின்னா OTCயா they go and buy steroid creams. I have seen snakes on patients body, like அந்த அளவுக்கு stretch marks because of the steroid creams which is being used. ஓகே, ஸ்டெராய்ட் யூசேஜ் லைக் எப்படி வந்து டாக்டர் பால் ஆர் எனி அதர் டாக்டர்ஸ் கிட்ட பேசும்போது ஆன்டிபயோட்டிக் யூசேஜ் இன் அதர் மெடிகேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ற மாதிரி இங்க வந்து ஸ்டெராய்ட்ஸ், ஸ்கின் கேர்ல ஸ்டெராய்ட்ஸ் தான். ஸோ அதனால வந்து அட்லீஸ்ட் ஈவன் தோ வி கிரியேட் திஸ் அவேர்னஸ், திருப்பியும் போய் அவங்க ஓவர் த கவுண்டர் வாங்கி தான் போட போறாங்க. ஸோ நீங்க வந்து ரீடிங் இப்போ எப்படி நம்ம ஒரு ஃபுட் லேபிளுக்கு பின்னாடி பார்க்குறோமோ, இப்போ வந்து ஒரு டேப்லெட் பண்ணும்போது என்ன காம்போசிஷன் இருக்குன்னு பார்க்குறோமோ, இப்போ க்ரீம்ஸ்க்கும் பார்க்கணும்ல. வாட் ஆர் த காம்பனன்ட்ஸ் யூ திங்க் வி ஷுட் அவாய்ட் when you read the labels in a skincare? See, the thing is, if it is prescribed by a doctor, please use it for how many hour days the doctor has given. But if it is an OTC drug, you cannot use something which has hydroquinone, which has steroid, which has mercury, because mercury and all will cause renal damage. And most of the OTC drugs, they might not have these mentions in the label also, because the regulatory is that poor here.
Okay. That is actually very sad Very to hear. sad. It's a very sad I thing. think the obsession for a clear Fairness. fairness is It's still not clear skin. prevalent. It's obsession for fairness. அது வந்து ரைட். இப்போ வந்து இங்க வந்து அது ரொம்ப ப்ரிடாமினென்ட்டா எல்லாருக்கும் அது வேணும்னு இருக்கனால ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணி சைட் எஃபெக்ட்ஸ் பத்தி யோசிக்கிறதே இல்ல. When we talk about them, hormonal disruptors in all of these, like they say that not just creams, but all the creams and then deodorants, body moisturizers எல்லாத்துலயுமே வந்து அது இருக்கு இருக்குது, பட் அப்படின்றாங்க. ரொம்ப மினிமலா இருக்குது. லைக் ஹார்மோனல் நம்ம சாப்பிட்டு நம்ம ஹார்மோன்ஸை டிஸ்டர்ப் பண்ற அளவுக்கு இந்த டாபிக் எல்லாம் போடுறது இல்லை. பட் டெஃபினெட்லி எனிதிங் விச் இஸ் பியாண்ட் தேர் லிமிட் டெஃபினெட்லி கேன் காஸ். ஸோ பர்ஃப்யூம்ஸ் வந்து எவ்ரிடே பேசிஸ்ல யூஸ் பண்ணலாமா? Above 15, above 18, when you attend your menarche, yeah, you can use. But again, it depends on the need of the patient. You cannot just put, ஜாஸ்தி போட வேண்டியதில்லை. What is essential, yes, you can do. Definitely. ஓகே. ஸோ இந்த நான் ஃப்ரேக்ரண்ட் வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இப்போ வருது. இட்ஸ் டெஃபினெட்லி பெட்டர் தென் ஃப்ராக்ரண்ட் No, I வெர்ஷன்ஸ் would always say ஸ்கின் கேர் ஃபாலோ பண்ணுற யாராக இருந்தாலும் சரி, இந்த மெயினாக இந்த ஃப்ராக்ரன்ஸ் வந்து கம்ஸ் ஃபார் த பாடி வாஷஸ், பாடி மாய்ஸ்சரைசர்ஸ், பிகாஸ் தே திங்க் ஃபேஸ்க்கு நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிடுறோம். பாடிக்கு ஏன் நம்ம வந்து பாடி இஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்வெட்டிங், தே ஆல்வேஸ் ஃபீல் இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஃப்ராக்ரன்ஸ். பிகாஸ் நம்ம மால்குள்ளே போனாலே these fragrances are so much that you are so tempted to buy them. But actually the fact is, எதில் வந்து ஃப்ராக்ரன்ஸ் கம்மியாக இருக்குதோ அண்ட் எதில் வந்து ஃப்ராக்ரன்ஸ் வந்து இருக்கவே இல்லையோ, those are the creams which are going to work better. ஓகே. Because whenever there's a lot of fragrance, again your pH is going to get very imbalanced. Again you're going to have a lot of burning sensation in the body. Dryness is going to come in. ஃப்ரீயா உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ராடக்ட் வாங்குறதுனால ட்ரைனஸ் தான் வரப்போகுது. again you will be meeting a doctor to get it sorted out. So இந்த மாதிரி fragrance இருக்கிறதெல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்னா, once in fortnightly, like you're very dull that day, you want something nice, okay fine, ஒரு நல்ல கேண்டில், நல்ல பாடி லோஷன், all that is fine, but not on a regular basis. Regular basis நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ இந்த ஆயுர்வேதிக்னு சொல்லிட்டு நிறைய, ஸோ மால்ஸ் போனீங்கன்னாவே அந்த லோஷன்ஸ் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தோஸ் லைக் வெரி பிக் பிராண்ட்ஸ் ஆயுர்வேதிக்ன்ற லேபிளில் வித் ஸோ மச் ஆஃப் ஃப்ராக்ரன்ஸ் இந்த மாதிரி வருது. Again, now you found the culprit. ஆமாம். ஸோ இந்த ஆயுர்வேதிக் டேகோட வரனால பீப்புள் திங்க் ஓகே திஸ் இஸ் நேச்சுரல் ஃப்ராக்ரன்ஸ். இஸ் இட் ட்ரூ? ஸோ அப்படியே பறிச்சு உள்ளே போட்டால் அது வந்து நேச்சுரல். இப்போ ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க? ஸோ இட்ஸ் டெஃபினெட்லி நாட் நேச்சுரல். இட்ஸ் ஜஸ்ட் த நேம் அண்ட் இட் ஒர்க்ஸ் வெல் ஃபார் தெம். ஸோ இட்ஸ் ஓகே. இட் ஒர்க்ஸ் வெல் ஃபார் தெம்னா இட் இஸ் கோன் டு ஒர்க் வெல் ஃபார் அஸ் ஆல்சோ, பிகாஸ் more they are going to sell, more patients are going to come to us. என்ன பண்ணுறது? See, I don't know how else to see this, because எவ்வளோ சொல்லி அனுப்புகிறோம் பேஷண்ட்ஸ்க்கு, யூஸ் பண்ணாதீங்க, அக்கேஷ்னலாக யூஸ் பண்ணுங்க, மாற்றிட்டே இருக்காதீங்க. See, there are patients who wants to change brands very quickly. சாப்பாடு மாதிரி அதுவும் இப்போ நெட்ஃப்ளிக்ஸ், ப்ரைம் எல்லாத்துலேயும் வந்து நிறைய ஆட்ஸ் எல்லாம் வரதெல்லாம் பார்த்தா those ads are very attractive. Even morning I am like sitting and seeing, wow, okay, oh ஐயோ மறந்துட்டோமே நம்ம டெர்மட்டாலஜிஸ்ட்ன்றதே. So they are so attractive that they want to keep changing the products. That is the problem. So ads and social media and influencers who are talking about different brands every week, so they also get attracted. So what is your recommendation, because you need moisturization for your body too? What is a good one? So it has to be a neutral pH. You have to see that first. It should not have any fragrance, or should have a minimal fragrance. And preferably for the body na, no soaps. Use a body wash which does not have lather. So lather free body washes which is going to hydrate your body, and then immediately after that you have to put a moisturizing cream. Again, the moisturizing cream also the same thing only. It should not have any fragrance, should be fragrance free. ஸோ ஐ திங்க் இட் இஸ் பிகம் மோர் லைக் அன் அடிக்ஷன். இப்போ எப்படி மற்ற அடிக்ஷன்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி இந்த ஸ்கின் கேர் அண்ட் மேக்கப் ஹஸ் பிகம் அன் அடிக்ஷன் ஃபார் எவ்ரி ஒன். ஸோ அந்த மாதிரி தான் லாட் ஆஃப் ப்ரொசீஜர்ஸ். முன்னாடிலாம் வந்து ஐ கான்ட் சி எனிபடி வித், நான் வந்து இந்தியாவில் சொல்கிறேன், பொட்டாக்ஸ் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தீஸ் ஃபில்லர்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங். நவ் வெரி காமன். எவ்ரி தேர்ட் பர்சன் ஐ நோ டஸ் இட். வாட்ஸ் யோர் டேக் ஆன் தட் டாக்டர்? Done in the right hand, it's definitely fine. ஒன்றுமே கிடையாது. ஐ வென்ட் டு மாண்டிகாலோ மொனாக்கோ லாஸ்ட் வீக் ஃபார் அ கான்ஃபரன்ஸ். ஃபெராரி ஓட்டிகிட்டு இருக்காங்க.
the lips are popping like this. The ladies' lips are like, நாங்க காரை பார்க்கவே இல்லை. Finally we were looking at the lips. I'm like, you have a Ferrari and you ruined your lips. அந்த கேள்வி தான் என் மனசுக்குள்ள ஓடிட்டு இருந்தது. என்னம்மா இப்படி. So that obsession for doing treatments. So it also depends on the doctor. See, எப்படின்னா starting procedures not a issue. கரெக்டாக நம்ம பண்ணுறோமா நாட் அன் இஷ்யூ. பட் எங்கே நம்ம ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கணுமோ அங்கே ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சு தான் ஆகணும். இன்னைக்கு நான் பண்ண மாட்டேன் தான். பிகாஸ் பேஷண்ட்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா when they like something they'll want to do it again. பட் தென் இப்போ என்ன மாதிரி கிளினிக்ஸ்லாம் வந்து we have the dates, what was done, which day what was done, எல்லாமே we have it. So அதனால வந்து we'll be able to see and we'll say Botox 6 மாசம் இன்னும் முடியல, you have to wait for 6 months, then only we will do. The third monthலே வந்துட்டு எனக்கு போயிடுச்சு திருப்பி போடணும்னா we say no. So அந்த நோ சொல்லணும். அந்த நோ டாக்டர்ஸ் நோ சொல்லணும். அது சொல்லிட்டாங்கன்னா ஐ திங்க் பேஷண்ட்ஸும் சேஃபாக தான். ஆனால் பேஷண்ட்ஸ் என்னன்னா நாங்கள் நோ சொல்லிட்டோம்னா இன்னொரு டாக்டர் கிட்ட போய் ஸோ ஐ திங்க் யூனிஃபார்மாக எல்லாரும் நோ சொன்னா தே ஹேவ் நோ வேர் டு கோ இல்லையா? பட் இப்போ நாங்கள் யார் கூட சண்டை போட்டுட்டு இருக்கோம்? யா ஐ கெட் தட். இப்போ வந்து பொட்டாக்ஸ் அண்ட் இது வரும். ஸோ வந்து இந்த ரிங்கிள்ஸ் வர்றதுக்கு தான் அந்த பேபி பொட்டாக்ஸ். நோ, பேபி பொட்டாக்ஸ் இஸ் ஃபார் த ஓவரால் ஸ்கின். தட் இஸ் அ வெரி டைல்யூட்டட் ஃபார்ம் ஆஃப் பொட்டாக்ஸ். பட் இப்போ ஃபோர்ஹெட்ல கொடுக்குற பொட்டாக்ஸ், க்ரோஸ் ஃபீட்ல கொடுக்குற பொட்டாக்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் டீப்பராக கொடுப்போம். இட் வில் பி ஒர்க்கிங் ஆன் த மசில் ரிலாக்ஸ் பண்ணி விடுவோம். ஸோ மசில் ரிலாக்ஸ் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக தட் ரிங்கிள்ஸ் ஆர் ஆல் better. Yeah. How about எனக்கு என்னன்னா வந்து என்னோட ஃபேவரட் ஹீரோ, நீங்கள் கூட வந்து ஐஸ்வர்யா ராய் பற்றி பேசியிருந்தீங்க உங்களோட ஒன் ஆஃப் த ரீல்ஸில். அது மாதிரி நம்மளோட ஃபேவரட் எஸ்டரியர் ஹீரோயின்ஸ் அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஏஜ் ஆகும்போது யூ டிட் டாக் அபவுட் ஃபிட்னஸ் as well which is important. பட் ஆனால் நிறைய ஃபில்லர்ஸ் போடுறதுனால இந்த மன்ச்கின் ஃபேஸ் மாதிரி வந்துடுது, ஒரு கொஞ்சம் ரவுண்ட் ஆகிடுறாங்களா? எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இந்தியன் ஃபேஸ்க்கே வந்து சீக்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே we are very bulky in the mid face. இங்கே எல்லாருக்குமே சொல்லித்தரதே வந்து ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த ஃபில்லரே வந்து எல்லாருக்குமே வந்து மிட் ஃபேஸ் ஃபில்லர் அந்த மாதிரி தான் தே ஸ்டார்ட் ட்ரைனிங். ஸோ மிட் ஃபேஸ் இஸ் த ஒன் விச் எவ்ரிபடி வில் திங்க் ஓ வி வாண்ட் டு டூ மிட் ஃபேஸ். ஸோ பேஷண்ட்ஸ்க்கு நிறைய மிட் ஃபேஸ் பண்ண என்ன ஆகும்னா பேஷண்ட் வந்து ஐ மீன் எனி பர்சன் வில் ஸ்டார்ட் லுக்கிங் பல்கியர் பிகாஸ் ஆல்ரெடி இந்தியன் ஸ்கின், இந்தியன் ஃபேஸ் டைப்பில் வந்து த மிட் ஃபேஸ் இஸ் ஆல்ரெடி பிக். இதில் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் இங்கே போடுறோம் அப்படின்னா இட் வில் ஸ்டார்ட் லுக்கிங் பிக்கர். ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் செக் த ஃபேஸ் வேர் த ப்ராப்ளம் இஸ். அண்டர் ஐயில் மட்டும் ப்ராப்ளம் இருக்கா, அண்டர் ஐயில் மட்டும் அட்ரெஸ் பண்ணுங்கள். நேசுலேபியல் ஃபோல்டில் மட்டும் ப்ராப்ளம் இருக்கா, அங்கே மட்டும் அட்ரெஸ் பண்ணுங்கள். முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த இடம் தொடாதீங்க. ஆனால் தொடாமல் இருந்தாலே பேஷண்ட் வில் ஸ்டார்ட் லுக்கிங் அவங்கள மாதிரியே இருப்பாங்க. தொட்டுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆனால் ஒன்ஸ் அது தப்பாக பண்ணிட்டோன்னா ரொம்ப ரெக்கவர் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமா? ஃபில்லர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் ஈஸி பிகாஸ் யூ கேன் ஆக்சுவலி இஃப் யூ ஹவ் டன் இட் வித் த சேம் பர்சன், the same person can remove off the fillers. அது வந்து ப்ராப்ளம் கிடையாது. பட் நம்ம இப்போ அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக இஃப் யூ கூட கிவ் ஹைலேஸ் கொடுக்குறோன்னா நம்ம நார்மலாக இருக்குதுல்ல நம்ம பாடியில் இருக்க கொலாஜன் எல்லாமே அதையும் சேர்த்து தான் ஹைலேஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதனால பெட்டர் அதெல்லாம் தடுக்கிறது இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும். தட்ஸ் வை ஐ செட் கோ டு சம்படி ஹூ இஸ் அன் எக்ஸ்பர்ட் இன் இட். Don't go to somebody who does not know anything about it. That's very important. And you have to follow their work and see what they've been doing. Follow or go by, word of mouth, so many things are there. Yeah. ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு இந்தியன் ஸ்கின் இப்போ வந்து என்ன மாதிரி ஒரு 35+ விமெனுக்கு என்னென்னலாம் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் காஸ்மெட்டிக் ப்ரொசீஜர்ஸ் லைக் ரெகுலர் ஸ்கின் கேர் தவிர இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டா யூ கேன் லுக் லிட்டில் யங்கர். ஐம் நாட் சேயிங் யூ ஹாவ் டு டூ இட், பட் ஃபார் பீப்புள் ஹூ வாண்ட் டு டூ இட் வாட் இஸ் அட்வைசபிள்? So generally வந்து any procedure is recommended about 20 itself. There's nothing like 35 ஆனா தான் procedure பண்ணணும்னு இல்ல. My youngest filler patient was an 18-year-old who refused to go to college because she had an under eye tear trough. Under eye hollowing ரொம்ப இருந்தனால all her friends were making fun of her. She refused to go to college. We had to put a filler.
so that she started going to college. So I'm saying it's not the age which is going to decide whether you have a problem, whether we have to do the treatment or not. ஒரு ஜென்ரலாக 35 ப்ளஸ்ன்னு வரும்பொழுது what is going to start happening, like 35 plus is a very nice age to start anything. Generally what we start is பேஷண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க எப்போவுமே வந்தோடனே ஃபஸ்ட்டு பயப்படுவாங்க. இன்ஜெக்டபிள் பண்ணணுமா, நான் ஃபில்லர் பண்ணணுமா, நான் போட்டாக்ஸ் பண்ணணுமா வேண்டான்னு சொல்லிடுவாங்க. ஸோ சம்திங் கால் as a high intensity focused ultrasound, HIFUன்னு சொல்லுவோம். HIFU is a non-invasive procedure, no downtime. And what is HIFU going to do is, it's an ultrasound, so it's going to cause a facelift. So அது ஃபேஸுக்கும் நெக்குக்கும் சேர்த்து பண்ணும்போது it's a good facelift which is going to happen 6 months once without any invasive-ஆக இல்லாமல் and injectable-ஆக இல்லாமல் we can do the HIFU. That's the most safest procedure. அசஸ் பண்ணணும் அந்த பேஷண்ட்டை. அசஸ் பண்ணிவிட்டு வால்யூம் எல்லாம் நல்லா இருக்குது, ஸ்கின் குவாலிட்டி தான் புவராக இருக்குது அப்படின்னா then we can give fillers which will improve the skin quality. Skin quality மட்டும் improve பண்ணுற மாதிரி fillers இருக்குது. That is your profile அதெல்லாம் அதான் ஸ்கின் பூஸ்டர்ஸா? ஸ்கின் பூஸ்டர்ஸ். Then again we have to assess whether இங்கெல்லாம் இந்த லைன்ஸ் வந்து இருக்குதா இல்லையான்னு. லைன்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா botulinum toxin, that is போட்டாக்ஸ் கொடுக்க வேண்டியது இல்லை. பட் அங்கே லைன்ஸ் இருக்குதுன்னா they can start. 35 is a very good age to start because இப்போ லைன்ஸ் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, 40 வயசில் லைன்ஸே வந்துருச்சுன்னா அந்த லைன்ஸ் வந்து போக வைக்க முடியாது. பட் இட் லுக் சாஃப்டர், அவ்வளோதான். பட் 35 ப்ளஸில் பிஃபோர் த லைன்ஸ் ஹட் கம் இன், இஃப் யூ டூ த போட்டாக்ஸ் then there's nothing like that. So once you prevent it, you can prevent it forever. So you can prevent it till some good old age வரைக்கும் we can prevent it for sure. Okay. So இதனால ஒரு long term side effects, if it's done right in a correct proportion, எதுவுமே பெருசா இல்ல கிடையாது. And it should be done கம்மியா பண்ணுங்க, நிறைய பண்ணாதீங்க. நீங்க சொல்ற மாதிரி 6 months or 8 months அந்த மாதிரி fillers எல்லாம் yearly once. எனக்கு என் அண்டர் ஐ பேஷண்ட் fillers எல்லாம் they come only 2 years once. இப்போ நீங்கள் ஒரு நல்ல பாயிண்ட் எடுத்து தந்தீங்க. இந்த டீனேஜ்க்கு வந்து இந்த ஏஸ்தட்டிக் கிரேஸ் வந்து இப்போ ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது இல்லையா? அது வந்து ஒரு அப்கீப்பிங்கை தாண்டி ஆப்சஷனாக போயிட்டுருக்கு. விடக்கூடாது. யா, why is this happening? No, that's because of the peer pressure, I feel. Like, people make fun of them in college. These pressures, they come not just under eye area, when they have a very bad acne, when they have a very bad pigmentation, boys when they have hair loss, they don't want to go to college. Yeah, we see that. We so hand holding, counseling them, telling them everything will be fine. These are all not permanent problems. இதை வந்து க்யூரே பண்ண முடியாத ப்ராப்ளம்ஸ் கிடையாது, ஆனால் அட்ரெஸ் பண்ணி தான் ஆக வேண்டியதாக இருக்கும். ஓகே. பட் ஆப்சஷன் போகிறவங்களை வந்து அங்கேயே வந்து இல்லைம்மா பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு we can tell them no, it's not needed. There's nothing wrong in saying. Like I had one girl who had done filler in her lips, who had done boosters in her lips, PDR, and she came and asked me, can I put PDR in my lips? I asked her, how old are you? She said 22. I said 22, I don't think you need anything, you can go home. சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டேன். I have patients like that. They come and say, or I will tell them, bring your parents. Bring your parents சொன்னா வேற எங்கேயாவது போயிடுவாங்க. புரியுது. ஸோ இப்போ வந்து என்ன வந்து இந்த ஏஜுக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்குமே நான் சொன்னது ஏன் 30+னா அது வரைக்குமே ஐ திங்க் த பாடி இஸ் வெரி ஃபர்கிவிங் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப். நான் பால் கிட்ட பேசின வரைக்கும் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா 30 வரைக்கும் இந்த மிஷின் ஒர்க்ஸ் ஃபார் யூ, ஹவெவர் அப்யூசிவ் யூ ஆர். அதுக்கப்புறம் தான் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் கிக்கிங் பேக் அப்படின்றது. ஸோ அதுக்கப்புறம் எதுவாக இருந்தாலும் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பாடியும் சரி இதுவும் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக அதை பாட்டு இருக்க விட்டுறலான்னு தோணுது. ஷுட் யூ டூ எனி அப்கீப்பிங்? ஃப்ரீயாக விடலாமா எக்ஸப்ட் ஃபார் சன்ஸ்க்ரீன்? வேறு ஏதாவது பண்ணணுமா? 30 வரைக்குமே you can start, like skincare you can start, definitely a good skincare. You can do mild chemical peels, laser toning is definitely fine, microneedling RF is okay, CO2 lasers, all these are not going to be like very deep, they're all very superficial procedures. இதெல்லாம் fine to do, not rather than doing some facial or bleach or something and spoiling the face. I think these are all procedures which can actually induce your collagen, keep yourself and your skin also better. So இந்த பார்லர்ல போய் இந்த ஃபேஷியல் ஆன அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ளீச் பண்றாங்களே டாக்டர், வாட் இஸ் யுவர் டேக் ஆன் தட்? கொஞ்சம் கம்மி ஆயிடுச்சு, நாட் வெரி மச் முன்னாடி அளவுக்கு இல்லை.
Definitely people can avoid doing that because again they are spoiling your skin texture, you're irritating your skin. Lot of clogging of pores is also happening. Acne வருது அதனால. We don't know how clean things are, so better to avoid all that. ஓகே. இப்போ கொலாஜன் பத்தி நீங்க சொன்னீங்க. இந்த கொலாஜன் சப்ளிமெண்ட்ஸ், மெடிகேஷன், இஃப் யூ ஆர் a non-vegetarian, yes, bone broth is proven. Correct. But other than that, if you're a vegetarian, supplements போங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுலயும் அந்த marine collagen is better version அப்படிலாம் Definitely சொல்றாங்களா? better version, but again it depends on what we eat. But is it effective? எனக்கு அந்த டவுட் ரொம்ப இருக்கு. There are not many, specific studies saying that yes, it is completely effective. Most of the studies say it is like a placebo. But when they act very well is when you're taking a very good, high protein diet. Yes, it does work on few people. I tried for some time. Um, I really didn't know whether it was effective or not. So when patients ask, I tell them like, I'm not very sure, but you can try if you want to for 3 months, and then if it is not working, just forget it. Okay. I never say you have to take. There So, are certain placebo conditions you effect can. தான் அது So we mostly. don't know. We are not very sure. Yeah. So still, if you want, you can take. Otherwise, skip. I think it has no plus or minus to it, இல்லையா? இல்ல இப்ப வரைக்கும் இல்ல. But even if it's a marine collagen, there are few studies saying that yes, it works. That's what I said. It has to be a very high protein diet ஓட நம்ம எடுக்க வேண்டியதா இருக்கும். So அந்த மாதிரி எடுக்க வேண்டியதா இருக்கும். And then I'm not sure how much it is effective because நம்ம நார்மலாவே ஒரு நல்ல ஹை ப்ரோட்டீன் டயட்டோ நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு போன் ப்ராத்தோ என்னவோ குடிச்சாலே I think we should be feeling much better than that. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சம் அப்படியே வந்து ஸ்கின் கேரில் பற்றிலாம் பேசிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ ஃபுட் பற்றி பேசுவோம். அது பேசாமல் நம்ம வந்து முடிக்க முடியாது. ஆன் திஸ் டாபிக் வி ஹாவ் லாட் மோர் டு கவர். ஸோ ஃபுட் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னலாம் ரெகுலர் பேசிஸில் ஒரு குட் ஸ்கின் ஜென்ரல் ஹெல்த்துக்கு எடுத்துக்கலான்றது உங்கள் ரெக்கமெண்டேஷன் டாக்டர்? Mine is high protein, definitely. High fiber. Lot of fruits and vegetables for sure. And I don't cook vegetables. I only steam them. No oil also. Just steaming the vegetables. That I think that's the best way to have the vegetables also. Fruits, 100% yes. Antioxidant rich ones, especially blueberries and all that, should be stocked up in the fridge all the time, I feel. And colorful vegetables is a must. ஓகே. And அந்த high ரெயின்போ protein கலர்ஸ் வந்து நான் வந்து I always insist 1 gram per kg body weight 100% விமென்க்கு நம்ம வந்து கண்டிப்பாவே தேவை 1 to 1.5 is definitely needed as ஸோ எனி கைண்ட் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் வெஜ் ஆர் நான்வெஜ் ப்ரோட்டீன் ஷுட் பி இன்க்ளூடட். correct. ஸோ ஹவ் அபவுட் த கார்ப்ஸ்? நிறைய இந்த ஃப்ரைட் ஃபுட்ஸ் கார்ப்ஸ் இருந்தால் அந்த பிம்பிள் ஆக்னி இருக்கவங்களுக்கு தான் வந்து ப்ராப்ளமா இல்லை இட்ஸ் நாட் ரிலேட்டட்? 100% it is related. எப்படி ரிலேட்டட் இல்லாமல் இருக்காதுல்ல, ரிலேட்டட் தான். Occasionally it's okay to have, but not in, occasionally சாப்பிட்றது கூட நம்ம ஜாஸ்தியாக சாப்பிட முடியாதுல்ல. ஸோ அதனால வந்து I think right plate is always what is going to show on your face, nothing else. கரெக்டாக நம்ம சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா நம்ம முகத்தில் அது தெரிய போகுது. ஸோ இப்போது வந்து நம்ம செலிப்ரிட்டிஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம்ல, உங்களுக்கு வந்து யாரோட ஸ்கின் ஹெல்த் அண்ட் அவங்களோட மேக் ஓவர் கண்டிப்பாக ஏதாவது பண்ணியிருப்பாங்க. தி சே நோ நைஃப் நோ லைஃப் ஆன் கேமரா அப்படின்னு, பிகாஸ் இல்லாட்டி ஏஸ்தட்டிக்காக காட்ட முடியாதுன்னு. உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து சவுத் இந்தியாவில் ஒரு 2-3 பேர் சொல்லுங்கள், நார்த் இந்தியாவில் போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரெண்டுமே வந்து சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு யாரோட லுக் ரொம்ப பிடிக்கும், ஸ்கின் சூப்பராக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? சவுத் இந்தியா ஹீரோயின்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிப்போம். சமந்தா. I'm sure we all know she does a lot of procedures. Somehow she also goes through an on and off phase where sometimes it's very bad, sometimes it is good. But my only question is, how does she maintain herself so thin is what I don't understand. She lifts so much of weight and then she's finally 45 kilos. அது எப்படின்னு எனக்கு தெரியல, அதுதான் எனக்கு புரியல. I think she has some autoimmune இல்லையா? Maybe that's she is on a very strict diet. Correct. Maybe that's keeping so that's it one off. thing, but I think she maintains her skin quite well for South Indian. North Indiaல வந்து ரீசெண்டாக வந்து தமன்னா has done a makeover. Recent makeover is good. ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப சப்பியா இருந்தாங்க, அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப தின்னானாங்க, இப்போ கொஞ்சம் அந்த I think she is cracked it ன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? cracked it, or I don't know whether she's on
GLP-1 or I'm not sure, but I think her makeover looks nice. Nice. I feel that. ஓகே. ஸோ இப்போ மென் வந்தோன்னா சவுத் இந்தியாவில் யார் நினைக்கிறீங்க ஸ்கின் சூப்பராக இருக்குது? யூஸ்வலாக ஐ திங்க் ஹீரோயின்ஸ் அப்கீப் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம ஹீரோஸ் வந்து பண்ணுறதில்ல. அவங்க தே கான்சன்ட்ரேட் மோர் ஆன் த கிராஃப்ட் அண்ட் த இண்டஸ்ட்ரி ஆல்சோ டிமாண்ட்ஸ் த சேம்னு நினைக்கிறேன். ஃபார் தெம் இட்ஸ் அ கிராஃப்ட். விமெனுக்கு வந்து இட்ஸ் ஆல்வேஸ் த லுக் அண்ட் த கிராஃப்ட். ஸோ அதனால That's because after an age they இது கிடையாதுல்ல, சான்ஸ் வரதில்ல which is ரொம்ப. pathetic and a whole lot of another topic, but correct, still correct. aesthetic wise பார்க்கும்போது I men think Vikram maintains it well, no? எக்ஸாக்ட்லி. இப்போ அவங்களோட ஒரு ரீல் வந்துச்சு. ஐ recent, திங்க் yeah, I was த்ரூக்கு like, காம்படிஷனா correct, இருக்காரு. exactly. ஹவ் இஸ் he doing something or is naturally like that? Definitely he should be doing something, but like I think fitness is the main reason. It's the பட் ஆனா health. நீங்க அவர் கிராஃப பாத்தீங்கன்னா வெயிட் போடுவாரு, குறைவாரு, Correct, எல்லாம் correct, பண்ணியும் இந்த அவரோட ஹேர் டாக்டர் நம்மலாம் இவ்ளோ கஷ்டப்பட்டு இது அவரோட ஹேர் அவ்ளோ அபியூசிவ் ஃபார் தி இதுக்காக அவர் பண்ணியிருக்காரு. அப்படியும் இட்ஸ் சோ மர்சிஃபுல் ஆன் You him. have to maintain, வேற வழியே கிடையாது. It's very important, especially in their But he doesn't look like he's in his 60s இல்லையா? yes. Yeah, but ஆனா he's doing something. என்ன பண்றாரு? என்ன பண்ணிருப்பாருன்னு நினைக்கிறீங்க? 100% see, most of them 100% they do fillers and Botox these days. It's not that nobody does it, அப்படிலாம் கிடையாது. They all do. But you should do it in a way it looks nice and natural, that's all. ஓகே. அப்போ வந்து நார்த் இந்தியன் ஸ்டார்ஸ்ல அவங்க நிறைய பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாமே பண்றாங்க அங்க. அங்க ஜாஸ்தி பண்ணவங்க தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க. தவிர I think hair and body wise and maintaining themselves well, I like Ranveer. ரன்வீரா இப்ப வேற துரேந்தர் வந்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்து very he was really good in that. correct. But he does something natural அந்த மாதிரி should தான் be இருந்துச்சு. I think he should have definitely done treatments for hair, because I just saw Gully Boy last week. அப்புறமா வந்து we watched Gully Boy, his hair is very thin. Very thin. So I was telling my kids also 100% he has done 100% Some hair transplant, treatment for the hair. Otherwise you cannot get a hair like this for sure and the because it's very thin. So definitely people have to maintain la. Ipa next character ku enna venumo they have to maintain la. And it's good that they do it actually. நைஸ். ஸோ இது வந்து ஒரு டாபிக் தான். வீ கேன் டாக். ஸ்ரீதேவி மேம் இருக்காங்க. ஷீ இஸ் நோ மோர். அவங்க வந்து ஷீ இஸ் நோன் ஃபார் அவர் அப்கீப்பிங். பட் தே சே தட் அவங்க வந்து அவ்வளோ டயட் இருந்து இவ்வளோ ஏஸ்தட்டிக்காக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தனால தான் சால்ட் கண்டென்ட் பாடியில் கம்மியானனால தான் ஷீ ஹேட் தட் ஃபெயிண்டிங் எபிசோட் இன் அ பாத் டப் மாதிரி நான் ஒன்று படித்தேன். நீங்கள் வந்து ஓவர் டூ பண்ணி பயங்கரமாக வந்து காஸ்மெட்டிக் ப்ரொசீஜர்ஸ் அண்ட் இந்த எக்ஸ்டென்சிவ் டயட்டிங் இருந்தால் லோ பிபி வந்து யூ கேன் faint. Is it possible? Adukku I don't think it is any way relevant to that, but the thing is lot of wrong injections are done these days, Priya. For example, NAD. Just take something called as an NAD. NAD வந்து it's not approved globally, not approved in India also to be given as IV. Not approved. A lot of clinics give it as IV. So whose fault should we say? Yeah, it starts with the professional. Okay. So most of the quack clinics also they give. Most of the nutritionist ipo konjo nutritionists with IV therapy, they also give. So it causes respiratory distress, on table respiratory distress எல்லாம் கொண்டு வருது. ஸோ அப்ரூவ் இல்லாத ட்ரக்ஸு எடுக்காதீங்க. அப்ரூவே ஆகாத FDA அப்ரூவ் ஆகாத ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் பண்ணாதீங்க. That's what I would say as a public awareness, because எல்லாமே வந்து How about glutathione then? Glutathione is இப்போ வந்து இந்தியன் மார்க்கெட்ல glutathions are available. இந்தியன் மார்க்கெட் glutathions are available. அது வந்து you can use. எஃபெக்டிவா? நீங்க glutathione IVs எடுத்தா you'll get a better tone. Again அதுதான் நான் சொல்வேன். Is it going to be effective immediately? No. It's going to take a lot of time to be showing some results. இப்போ வந்து ஓரலா எடுக்கிறத விட ஐவியா எடுத்தா எஃபெக்டிவா? it is effective. But how long can you take? Again it all depends on நீங்கள் நைட்டு போய் பார்ட்டி பண்ணி நல்லா தண்ணி அடிச்சுட்டு காலையில் வந்து ஐவி glutathione போட்டால்
என்ன வேலை செய்ய போகுது? இப்ப வெட்டிங்ல வந்து ஒரு ட்ரெண்ட் இருக்கு. நைட் அவங்களே தே மேக் யூ பூஸ்ட். That is நார்த் not இந்தியன் as வெட்டிங் well. அண்ட் தென் அடுத்த நாள் பார்த்தா ஏதோ குளூட்டத்தைன் That's ஐவி very பார்ட்டி. டிட் யூ bad. I see saw. that? I wanted to cry. Is that trend actually advisable, doctor? No, that's what I'm saying. How will it work? Like when you drink the whole day and destroy your liver, and then the next day you want, the same liver to function well with your IV glutathione. How will it work? தட்ஸ் ட்ரூ. இப்போ ஹேரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நிறைய ஸ்கின் கேர் பேசணும். மினாக்சிடில் த மோஸ்ட் ப்ரெவலண்ட் இது. லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் அதுதான் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க. பட் சொன்னால் தொட்டா போச்சு. அது நீங்கள் ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்ட் யூ ஹேவ் டு டூ இட் ஃபார் லைஃப் டைம்னு. அதை பற்றி சொல்லுங்கள். கொஞ்சம் ஹேர் கேர் பற்றி பேசலாம். Minoxidil is a very effective drug. Definitely the FDA approved one also. And it works for everybody above 18 years. Yeah, it is working very well. இப்போ வந்து the added advantage is it is coming as oral minoxidil also, which works very well. Again, it is like that. Say androgenetic alopecia இருக்குது. That means ஒரு அப்பாக்கு இருக்க balding பையனுக்கு இருக்குது. பையன் வந்து மினாக்சிடில் போடுறான், 2 வருஷத்துக்கு முடி வளருது. அதுக்கப்புறமா அப்படியே விட முடியாது. He cannot just stop it because he has the genetic history of balding. That means if he is not going to take anything as a maintenance, he is going to go back to balding. That's what a lot of people come and say. நாங்கள் மினாக்சில் போடுறோம், முடி வளருது, அப்புறமா நாங்கள் எப்படி நிறுத்துறது? So that is where your doctor plays a role. They will give you the maintenance, how to follow a maintenance. அதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பா இட்ஸ் நாட் லைக் லைஃப் டைம் போட்டுட்டே இருக்கணும்னு அவசியம் அப்படிலாம் கிடையாது. You can have breaks in between and then restart it. So all that I think it's better It the works for doctor has women to. as well. ஏன்னா எனக்கு நிறைய பேர் ஹேர் க்ரோத்துக்கு கேட்குறாங்க. Very well, very well. அதை தவிர மினாக்சில் தவிர எனி சீரம்ஸ் ஆர் எனி ரெக்கமெண்டேஷன் which is very equivalent to that? Most of the FDA approved ones are minoxidil based, but there are a lot of non-minoxidil serums which are actually there. They also work, but only thing is they work only when it is given along with minoxidil. ஸோ இப்போ வந்து யூ கேன் டேக் இட். மினாக்சில் வந்து ஓவர் த கவுண்டர் கிடைக்குது இல்லை? Easy-ஆ கிடைக்கும். ஸோ நம்மளே யூஸ் பண்ணிக்கலாமா? ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையா? யூஸ் பண்ணுவாங்க, சைடு எஃபெக்டோட கொஞ்சம் வருவாங்க. பிகாஸ் கரெக்டான மினாக்சிடில் யூஸ் பண்ணலன்னா சிவியர் ஃப்ளேக்கிங், சிவியர் இச்சிங், இது ரெண்டு தான் பயங்கரமான ப்ராப்ளம். சிவியர் ஹெட்டேக், இதுதான் ப்ராப்ளம் வித் மினாக்சிடில். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு வீல் ஹாவ் ஃபியூ பிராண்ட்ஸ் விச் டஸ் நாட் ஹாவ் ஆல்கஹால் இன் இட். பெனிட்ரேஷன் எப்படி இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் பார்க்குறது. அண்ட் எப்படி டோசிங் அதுக்கு ஏத்தாப்புல பண்ணுறதுன்றது. அண்ட் டாக்டர்ஸ் லைக் மீ, I give some agents along with the minoxidil so that it doesn't flake or itch the scalp so much and they discontinue minoxidil. So அந்த இதெல்லாம் வந்து it's better they ask the doctors. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து ஹேர் கேர் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எண்ணெய் தேய்க்கணுமா, இந்த ஆம்லா தடவணும், முட்டை தடவணும், அதெல்லாம் பண்ணணுமா? இல்லை பேசிக்காக சாப்பிட்டுலாம் சாப்பிடலாம்? சாப்பிட்டா இன்னும் பெனிஃபிட்ஸ் ஜாஸ்தி. ஸோ என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா ஓவர் நைட் ஆயில் அப்ளிகேஷன் பண்ணக்கூடாது. overnight the serums whatever the doctors are advising apply பண்ணிட்டு next day morning wash பண்ணிட்டா இன்னும் better. உங்களுக்கு itchy-ஆ இருக்காது scalp. Then hair பொறுத்த வரைக்கும் if you are going to eat right, no, hair is also going to be fine. That's your protein இல்லையா? Hair is made up of protein. நான் உனக்கு கேள்விப்பட்டிருக்கேன், இந்த ஹேரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பாடிக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் போனதுக்கப்புறம் மிச்சம் மீதி இருக்கிறது தான் ஹேருக்கு போகும். So you have to eat in surplus so it gets it right. Exactly. And not only that, when patients fall ill, when patients fall ill, no, sudden fever வருது, they are not doing well, ஹேருக்கு வந்து பிளட் ஃப்ளோ போகிறதே ஸ்டாப் ஆகிடும். ஸோ அதனால என்ன ஆகும்னா அந்த டைமில் ஃபால் இருக்கும். டோன்ட் பேனிக். See, it's a hair, it's going to grow back. Only thing is give good right nutrients to the hair, that's all. Okay, so we talked about a lot of topic. இன்னும் நிறைய questions வரும், பட் கவர் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ கொஞ்சம் ரேபிட் ஃபயர் மாதிரி பண்ணலாம் while we are ending up the session. ஸோ நான் மேக்கப் பற்றி பேசவே இல்லை. அண்ட் நானும் நல்லா மேக்கப் போட்டிருக்கேன், நீங்களும் நல்லா மேக்கப் போட்டிருக்கீங்க. நான் சொல்கிறத விட நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஸோ நான் இப்போ எப்படி கேட்க போகிறேன்னா, ஃபேவரட் ஃபவுண்டேஷன், சேஃப் ஃபவுண்டேஷன் அந்த மாதிரி கேட்க போகிறேன். அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து கேண்டிடாக இது சொல்லுங்கள். இது ஸ்பான்சர்ட்லாம் கிடையாது, எங்களோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் டாக்டரோட எக்ஸ்பர்டீஸ்லேருந்து சொல்கிறோம். யோர் ஃபேவரட் ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் இந்தியன் ஸ்கின்? பாபி ப்ரௌன். ஸோ ஏன் உங்களுக்கு அந்த பாபி ப்ரவுன் பிடிக்கும்? Non-comedogenic. Okay. It doesn't break out acne. Bobby brown, okay. And then lipstick shades. I am not a fan of the long standing lipsticks, so I use a lip liner, then I use my lip balm to fill it in. So Huda Beauty odadu. And then blush? I don't use a blush. Okay. இப்போ வந்து eyeliner again there's
a brand called Rennie, ரெனி. ஓகே. and it's very nice. I mean, it doesn't smudge much. ஓகே. இது தவிர வந்து இந்த பவுடர் பண்ணுவாங்களா? ஐ டோன்ட் மெனி டோன்ட் Yeah, டூ இட். பட் ஆனா நீங்க என்ன I பவுடர்? love the powder. So powder வந்து is for patients who do not like sunscreen. So sunscreen எனக்கு ஆயிலியாக இருக்குது, it makes my skin very greasyன்றவங்களுக்கு Huda Beauty or any loose powder. There are a lot of loose powders these days which are available in their skin tone itself. அதை just ஒரு 2 ப்ரஷ் பண்ணிக்கிட்டா it's going to be non-oily. ஓகே. ஸோ வந்து லெட்ஸ் சம் இட் அப் டாக்டர். ஃபவுண்டேஷன் இஸ் பாபி ப்ரௌன். அதுக்கப்புறம் லிப் லைனர் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் ஹியூடா பியூட்டியோடது. ப்ளஷ் யூஸ் பண்ண மாட்டேன்ட்டீங்க, ஏன்? Um, probably I think ஏன்னா I'm இங்க வந்து old எல்லாருமே to use a பஃபூன். blush, I think. பட் ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா வீடியோஸ்லயும் பஃபூன் மாதிரி எல்லாரும் they are holding on blush. It makes your face look No, my bulkier இல்லையா? kids use a lot of blush, but like, you know, I've always felt like எனக்கு யூஸ் பண்ண கொஞ்சம் பட் ஆனா வயசான ஏதாவது பிராண்ட், அவங்க என்ன பிராண்ட் யூஸ் பண்றாங்க? they use Huda Beauty only. ஹியூடா பியூட்டி. எல்லாமே மோஸ்ட்லி ஹியூடா பியூட்டி அண்ட் பாபி ப்ரௌன் இஸ் I feel it's very safe because it has never irritated the skin. எனக்கு வந்து because அவங்களுக்கு ஸ்கின் கேர்ன்ற போது they are both in teenage-னால I'm very picky in choosing a proper skin makeup routine for them actually. யா. ஸோ இப்போ ஹேர் பொறுத்த வரைக்கும் ஷாம்பூ அண்ட் கண்டிஷனர் வாட் யூ ரெக்கமெண்ட்? Should I say from my skin? Yeah, yes, from your thing. My skin. So you're curating a shampoo, is So it? we have a caffeine-based shampoo. Any caffeine-based shampoos for hair loss is very good. So in my skin, we have something called as a caffeine cleanse. But if you want to buy something from outside, there's Alpecin, which has shampoos which are available in caffeine-based shampoos are there actually. So these are nice. இப்போ வந்து இந்த hyped shampoos சொன்னா Keratis, Olaplex and all of these. They're all very hype. Patients use them. ஆனா அவங்கெல்லாம் எப்படின்னா ஏற்கனவே ஹேரை வந்து நிறைய டேமேஜ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஹேர் வந்து தட்டில் வேண்டிக்கும், ஐயோ என்னை காப்பாத்திடுங்க, என்னை விட்டுருங்கன்ற மாதிரி நிலைமையில வருவாங்க. என்ன பண்ணி அப்படி ஹேரை டேமேஜ் பண்ண முடியும்? They would have done everything, straightening, coloring, then they All that might- damages இல்லையா? everything. Is there a color safe thing that you can recommend, dye color So safe? dye, I always say PPD free, no ammonia free, that everybody knows. இப்போ மெஹந்தின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே வந்து நான் பிளாக் மெஹந்தி யூஸ் பண்ணுறேன். No, black mehendi also has PPD, so don't use that. Always go to the right person to do it. நீங்கள் உங்களோட பர்சனல் சாய்ஸ் ஆஃப் ஒரு ஸோ உங்கள் டாக்டரே வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு கெமிக்கல் ஃப்ரீ டை ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஐ வுட் சே ப்ளீஸ் டேக் இட் டு த ஸ்பெஷலிஸ்ட், கெட் இட் டன் அட் த பார்லர் இன் அ ரைட் வே. Always getting it done in a right way. We are not experts in all that. It should be done in a right way. Right wayல பண்ணா I think ரொம்ப சைடு எஃபெக்ட் வரதுலேருந்து கொஞ்சம் குறைச்சிடலாம்னு நான் ஸோ நினைக்கிறேன். இந்த ஹீட் ப்ரொடெக்டன்ட் ஸ்ப்ரே எல்லாம் போட்டுட்டு நம்ம வந்து ப்ளோ ட்ரை ஒரு எனிதிங் பண்ணா எந்த இது அப்படி தானே அவங்க அட்வர்டைஸ் பண்றாங்க, அது உண்மையா? See, always ஹேர் ட்ரை இஸ் பெட்டர். ஹேர் ட்ரைக்கு நம்மளுக்கு டைம் கிடையாது. ப்ளோ ட்ரைலேயே வந்து கோல்ட் ட்ரை பண்ணிக்கோங்க, இல்லை பிளாஸ்ட் ட்ரை மட்டும் பண்ணிவிட்டு டக்குன்னு விட்டுட்டு மிச்சத்தை ஹேர் வந்து டக்குன்னு தானாகவே இது புட் சீரம் ஃபார் ஷுவர். டெஃபினெட்லி போஸ்ட் குளிச்சுட்டு வந்தோன்னே ஒரு சீரம் போடுறது அதெல்லாம் வந்து 100% பண்ணிக்கணும் கண்டிப்பாகவே. ஓகே பண்ணால் ஐ திங்க் வி கேன் ப்ரொடெக்ட் அவர் ஹேர் இன் அ பெட்டர் வே. ஓகே. ஸோ இப்போ ஜென்ரலால் ஓவரால் வெல்பீங் ஒரு பிரைடு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, சே ஸ்கின் கேர் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், அப்போ தான் அவங்களோட பிக் டேஸில் மேக்கப் வந்து அழகாக இருக்கும். அவங்க ஏதாவது வந்து ருட்டீன் ஃபாலோ பண்ணுறது, லைக் கைண்ட் ஆஃப் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஃபார் தெம் டு டூ பிஃபோர் த ஈவெண்ட்ஸ் ஒரு 3 monthsக்கு என்னென்னலாம் பண்ணலாம்? 6 months நான் சொல்லிடுவேன். 6 months இந்த 6 monthsல வந்து ஃபர்ஸ்ட் சுகரை கட் பண்ணிடணும். சால்ட் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டடாக சுகர்னா ஃப்ரூட் சுகர்ஸ் கூட எடுத்துக்க கூடாதா? cut fruits is fine, not juice fruits. Because most of the time what happens தெரியுமா பிரியா, they will start going for shopping. பக்கத்துலேயே பானிபூரி கிடைக்கும், சாட் கிடைக்கும், எல்லாமே சாப்பிடுவாங்க. All the junk they'll have. So I'll tell them first இந்த ஷாப்பிங் போகும்போது carry water with you. Don't have sodas from outside. Don't have some, these junk food from outside. And the first 6 months I tell them to maintain a good diet, go on a good sleep habit, ஸ்ட்ரெஸ் கம்மி பண்ணிவிட்டு சால்ட் கம்மி பண்ணிவிட்டு அதெல்லாம் கொஞ்சம் இது பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்கின் கேர் ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லுவேன். மை ஃபேவரட் இஸ் லேசர் டோனிங். ஐம் நாட் அ பிக் ஃபேன் ஆஃப்
peels in Chennai because அழகாக பீல் பண்ணிக்குவாங்க, வெயிலில் போய் நிற்பாங்க, நல்லா கருகருன்னு வருவாங்க. ஸோ அதனால ஐ எம் நாட் அ பிக் ஃபேன் ஆஃப் பீல்ஸ் ஹியர். 20 years when I started practicing 7 வருஷம் நாங்கள் பீல்ஸ் மட்டும்தான் பண்ணோம். ஆமா, இங்க காஸ்மெலான் பீல் வந்து ரொம்ப பாப்புலரா இருக்கு. அதெல்லாம் நான் பண்ணுறதே கிடையாது. So peels வந்து not your favorite. What other things? Laser toning is really good for brides, definitely. Textured skin இருக்காங்க, ரொம்ப ஓப்பன் போஸ் இருக்குது, அதை கரெக்ஷன் பண்ணோன்னா fractional CO2 laser or even microneedling RF, that really works well. And இப்போ வந்து எப்படின்னா பயோஸ்டிமுலேட்டர்ஸ் நிறைய இருக்குது. யூ கேன் டூ PDRN பண்ணலாம், we can do a simple hydrating booster peel, I mean booster fillers மாதிரி பண்ணிக்கலாம், ஸ்கின் பூஸ்டர்ஸ் மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. ஸோ depending on which patient needs what, definitely we can do. But laser toning மாதிரி இருக்கிறது வந்து என்னன்னா, since they are regularly going out, down timeம் இருக்காது, ஸ்கின்னை பார்த்துக்கணுன்னு அவசியம் இருக்காது, வெளியில் போனால் கருத்து போயிடுவாங்கன்ற பயமும் இருக்க வேண்டியதில்லை. That is what is it. And end of the, like nearing the wedding, hydrofacials are okay. I am again not a big fan of hydrofacial, but end of the இதில் ஏதாவது எனக்கு இப்போ வந்து அந்த க்ளோ இருக்கணும், ஏன்னா ஹைட்ரோஃபேஷியல் பண்ணால் 3-4 நாள் நல்லா இருப்பாங்க. ஸோ அது எண்ட் ஆஃப் த திங் வந்து பண்ணிக்கலாம் ஹைட்ரோஃபேஷியல். It's just a cleanser மாதிரி. அவ்வளோதான், எண்ட் ஆஃப் த இதில் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. அண்ட் தென் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இந்த ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ், ப்ரோட்டீன்ஸ் அதெல்லாம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அதுதான். ஏன்னா ஐ டோன்ட் நோ ஹவு மெனி பீப்புள் ஃபாலோ தட், பட் ஃபர்ஸ்ட் அதுதான். ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபிட்னஸ் ஃப்ரீக், அதை நான் உங்களோட இது பாதி இது இதில் போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா பாதி இது அதில். டெல் மீ அபவுட் யுவர் ஃபிட்னஸ். வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட்? லைக் நீங்கள் ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் பண்ணுவீங்களா? வாட் இஸ் யுவர் ருட்டீன் லைக்? ஸோ my fitness journey started very late. I always regret very bad about it because only when my second daughter was born, I was 36 kilos more than what I was used to be. I was nearing 90 கிட்ட இருந்தேன் நான். That is when it struck me that where are we, what is happening to our body ன்ற மாதிரி. So அப்போ வந்து post pregnancy நால started very slowly, but the last 4 years have been very very challenging and I'm enjoying this journey actually. So I started with the pole. So I don't know if you've heard of the pole camp in Harrington. So அதுதான் ஃபஸ்ட்டு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ அங்கே வந்து we had some trainers coming in and teaching us strength. So I was like, okay, fine. I was very impressed. So I joined the gym and the pole camp. 3 years of my journey with strength training and pole. And the last 2 years of running has really helped me a lot. Okay, so marathon, no? I run a lot of marathons. I've done high rocks recently. So it looks like both of strength training and cardio is a combination. So this year I did 7 races till now. Okay, wow, impressive. So always we say like physical workout is very important along with your sleep and water. It's always important, and when we do a challenging race like an obstacle course race, like that's what I do mainly. End of the race you feel like இதுவே நம்ம பண்ணிட்டோம், இதுக்கு மேலே எதனால பண்ணிடலாம், that feeling comes. So that is how hydration பத்தி நம்ம பேசவே இல்ல. எவ்வளோ வாட்டர் நீங்க ரெக்கமெண்ட் பண்றீங்க as a dermatologist? Definitely 3 to 4 liters of water. It is not just water, it can be 2 liters of water. You can drink 1 iளநீர், you can have some more. Some kind of liquid hydration should be there, definitely. Okay. All right. Thank you so much for your time, doctor. We had a wonderful session. முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் கேட்டதெல்லாம் நான் கேட்டேன். இன்னமும் நான் மிஸ் பண்ணியிருப்பேன். அதை இன்னொரு எக்ஸ்பர்ட்டோட நான் திருப்பியும் கவர் பண்ணுறேன். Thank you so much, doctor. Thank you for being here and being so patient. Thank you so much. Yeah. இன்னொரு எபிசோடில் பார்ப்போம். Until then, take care. Bye-bye from Priya Pal.